fala mobe nyanda parela nyinela ka yaya jamme wulinde hani ataran tuluko aya katale sanje mo anin saba is enough nyindula mu nyofu kalamat yaya jamme le contrôler ko sa dawda kayraba jawara ay sanje tan nan nekeje atata sonna mola momi yanon ko be sanje tan kelaje bar mita ko tata sonna moy sanje tan keje ando hanite fauna tete sanje tan kelaje bari sayin sanje mo wonin saba hani bitabe modu banenna hani bitabe kidoli sikala hani bitabe modu silandila e ko diya ko etele be sila wudlat yaya foyta damale baye dingo wuluba nko gambian ko fo yaya jamme damale baye dingo wuluba fo yaya jamme damale nyanda kala marlate gambia bam fo yaya jamme damale kumo nyanda lola gambia bam hani atara momi yalon ko ma bodula lon malon a bota dami malon a wuruta dami nyinno mo problem ot so wakama don badi ngol ngalu tento ngali jayi left and wote min play lanto play no la bi bari atam wobe nata ni english la fatumata la diamu la nim diamu kotam ando mimbe kerin kala fele gambian ko mimbe so kono ya faham kendeke je ko mata bakere so wala wakama don badi ngol ngamira wombe min kala mbina la nga upload na da franke special video te dami alon ko bakala video slides lati isaje ko modi ya aje bari lafta jannimbe telefono yalla kuma kele ba kawsu fofana aye yamar babali aye yamar ustaz sise imam sise aye yamar imam kotamol ye yamar nko nka nyim fole wate na talibul niyaje supreme islamic council be kela ala sokelati kata koy ma fahamu duniya ko ka kata nyame nyinne ya sabu taliben dingol min yalon ko mbe alquran karamon la mbe talibe yalla abe kuma yalla fanan ngalla moy radio la ngaje ko duniya ko ka tamanyade bayin lonna mi yalon ko ite alquran londo doron ne soto ite mu lonna balati la ko nyaabo si bayin alquran londo de hadama de nyanta min nyela alqur'ano lon fendi hadama de nyanta min karan bari ni alqur'ano fanan karan nyinne ya sabu ni modo fanan be katala lonna la konya ko rasulu ni nara kilaji be sallallahu alaihi wasallam ye nyinne foko modo se buwal kono min yalon koy bita dino karan nana ni tata foy dino karan foka ban ise seyna nyindon min tu so kono e wolo karande ye wolo londi dino je ko mata bakarate bari ibe molu londi la dino la nyaadi le abe sonia la wo molu buri nyaadi le pour ya faham bari ite dino min karam yete karande jumminalla firawona nyolbe wato minna namuru nyolmu wato minna anim mo kotongol be wato minna min yalon ko wol tambitale jamani janno bi dindingol ni koy ko firawona nyol nyinne ketala e koy ko aketa wato jumale yewo wato ro foy wato dolu ndesan mol min yalon ko la limania ma wonyon fenke e kamera foyte be talin won bari ni yalon ni current issues law wala mu jamano ka tama nyami bi ni tata foy wolo ya faham e kaje ko ila kawandol to e kan namuru nyol sambana ne firawona nyol sambana bari ka murika modu kawandi ka cool contrast with cool min yalon ko wolle be kerin sai andu nyinnon tol nafa nyinne ya sabu nin ba kawsu diamuta ngajele ba kawsu yamaro minke alo mamarin jayna akay ko itolo independent electoral commission anata murun ay comparison sambaji mi yalon ko wonin kariyol tema min kariyol ye mune kenum mi nya sabu kariyol ye wonna karol minke ba kawsu nata murun ay ali mamarin jay hakilo bulande wala bara man dan hakil bulandola amurun ta ya dandala ni nata imam babali jibe atenya kilo nyamaro imam sise atenya kilo nyamalo nay kawando ka sentolu nafa nsalom be mune kono misilimo lo bayri mune be kere ntolu kawandilal ko malla fi kandabula politiko kono bari malla fi kandabula politiko kono ise mo yaya jamelen komandi dinala ise mo yala nga duwa yaya jamme fo ala sa mende banko kan ise mo yala nga duwa yaya jamme abe nyin kata ko mi be kan bayri fengo fenni ya nyin banko kan yaya jammele ya ken nyin banko kan andu yaya jamme ka wole fala modi ala fon tele ngake bari bi fa woni nata jibabe o motol dira wato minna yaya jamme nyinne fon tori ko
sorry Aisato Jai sedi ako yaya jammele nyin moto di security molla andu nyim fa mambo man sakunda bulu nyim bota yaya jammele jibole kono nyim bota yaya jammele jibole kono mo jelle bi je min yalon ko be batare mo jelle bi je be laari l'hôpital to mom borol soto dindin jelle bi je min lu bay karambul yaya jamme namna wo kodo tala bondala jibol kono munana man boro sanka gambia dingol jaa munana man ko karambun kendo karambun lulu akana ke white elephant project bara ticha kendo lu sambana je mi yalon ko benna dindingol karandila karan kendo la bara te yaya jamme fango lotale banko be tema ako bi dindingol ako kabidata kada karambun to wato minna fente keri ye banko fay aya banko belon aya capitalo belon ako bari bi dindingol ila ticholu man baraka ila ticholu man karam beta soto nyine asabu bi dindungo no hani spelling form mu spelling ti imano andi tele ka fon to ko jawara la wato high school fula itela wato la high school tandilul iko jawara la wato la school gambia mu bebe school school o mimbije school kemesa balo iko bari itela wato la ye school o millo school o wilikling kemesay wala be gambia ya jam bari yenyi min be foten dindingol buke to spell no dindingol buka proper sentence of safeno university student ol min yalon ko kete de support ya jamme inun to ka dunyo lan ka taranyo sabola jam ni e safero ke wallahi ka munta ko e ka munta ko tay ko misale fe portugais o mi yalon ka botana gine bisaw anata angale kan bila be ke ba karamo date kan pour ka angale kan woni karam walla fam officiata walla momi yalon ka nena manda karambu to feran ya karandi lokum fula way safero ke ya jamme wala be ni university student on nyaato so mune be keren katu ko mol ni yalon ko ya deserve kada university ya jamme ko wol samba university ya jamme kaji bere jumaro na ya kompinoti jumale ka fanna ko wala sate kari janni scholarship wol fanka bondi akatalle wol be to safe wol be diala walla sungutu jumale ni nyaata sungutu jumale koyta e ko falla men faye dun school or konde nyinande lafita nyim sungutu karle la mi ya designer mi ya non ka mo wara bake balala height man jam fa bake bari fanan akoyta le fer bar mi ya ko adunda de netama selo ya jamme mu kalabanteleti alkana lala nali lata ya jamme na ya jamme be gambia malala walla nyin kamala kabo bila kata fo soma ntol min ya non ko misire moloti mo malon ala be minna duwa jabilata nsita dawo da alinga duwalik nim man duwa keno nin alquran kulola nan na kamo moyle man nin ka kamo lomba jola kamo lomba balanta kamo lomba serere kamo lomba alay kamo bele moy alay kante kering ala man kamo min moy andu ala dani kawo kanna alay wo moyle bayrin ala fam bukan tolla kamo moy baraka mune moy ko min ben sisol kono ala ka wala moy ndel buka nyo moy no ko min ben sisol kono ka ko ndol mu moleti na moyalu danta wala kumo min fota nga wala moy bare ala mu ala leti aka ala ko leke ala mu ala leti nyinne ya sabu min ben sisol kono ala e wollon ne katambin tol famti so tol min yalon ko mbota gambian ko mu misil molti ali kabo bila mone nyim fonya de mi yanon ko londo tibalonde ala sila nya balon wobuka dabula nyen ku kumta wonto andu modiya horoma ya bunya andu ngalon ko ay ala batule bato damato min salita na kamolla alnga ala dani ala o mari na kairo mi minti ala woken already ala ya lon ko ya jamme man kento la kairo momi yalon ka be butela be fala be dingol sunya la be la musolu nyapin kanna o manke o jamano mori kairot walla nen salita ala fo ala o mari gambia na kairo mementi nyinan ala wo kenyi ala o mari na kairo mementi mobe senyim fo nole amantambe hani second kilina pour kanyim fo alingan bulo dai ala bari ninko imbe ayole dila molla molbe hakilo mandia pour ka ayolu tanka bar mol fanam be man arabu karawleke alinga ala dani ando ni atata fana manke misir molti ntolu christianol nin tatan na chochol kon alingam bulo dai whoever we believe alingam bulo dai Jesus Christ alingam bulo dai the holy father na daniroke kon na kairo mementi alama alay wo kanyi gambia mu banko te banko mi yalon ko fitino mankunje
Yaya Jammeh fela pareta fitinola bare Gambia dingol ko ite fitino kala ibe Yaya Jammeh sisindilale Yaya Jammeh finti andu wato sitale wato miyan ko Yaya Jammeh nyanta findila wala wakama to mbadi modu afele suwo bita kan do wonde e sayen wato sitale pour ka telephone fula sabata isaje wokono nse programme danjam fo wati koten bayring is arami salun la mbe tallali radio to janne Jolof News radio dami yalon ko fanambe election analysis kala nga kuworje ikananya min ba folale wala nyama andu mimbe kerim fanam ba folale wala nyama wol kono mbe morke ba sotola mi yalon ko nabe talla panelo to je bari jikita ko tijan masane alal hakko kam bari mbe live video le sonte cikanola jam ni en call signa kelim mata doro isalon ko amari be bisede ba modo le je sako jaran call ise call signa kelim yela call reject wolo dulato yaji call lul dundi nyoka yo fana reject ise call fo janni wato minna e ka fara nyindo ngamura buka moy mbado nga call ko se so al nga kilo to so mo min fana yalon ko ye na ko ye go phone mi ye fendu nije alla ko kondano watan fe bake kato kali yake Gambia le alma kente ala yake Gambia le kato ko ni aje wato mtese minno wala ngana ngasija wato ngadiamu ngamodo hakilo bulande kolla kol min yalon ko telle wolon katambintete bari ndeka diamu atolmi bi altelle londo sotontete altelle dunia lontete altelle fahamu tantete bari nte dum ala ente ma ko dale la kadiamu din kamala ngana programme o yelali isaje ko ndam male nyo hakilo bulande wala wokamala the call Gambia please speak okay wokamala ngalo tento ngale jayi wobe kumaya la bakele morbeni alon ko go for me fendundi je ngi belo na manjare kawai tolu fo programme oto bari yake min kam wala mu nganiyoti asiata doyata nganiro kumayata walla altol fanan to be remember la altol be talla Gambia la tarika buko konole ka jeko kabiri nyinko be kerin altol fanan yar bulodum bimbe kerin kotole kaje konse na credit call sanno kaje konse Gambia commandino nga information sort of kibaro mini alon ko itafala iko bari be kala e be bolan from the rightful sources nyin kamala we can provide it for you so je kumata so moja wa fanan benno ma mini alon ko nyin temboto e malon fan kamin fo bara kumata le so in brief all what I've been saying is that we are just 2 days before the presidential election in the Gambia. And this presidential election is a do or die for the Gambians because we have been ruled by a dictator, a brute, for over 23 years. Gambians have been living under constant fear, intimidation, and maiming. Every Gambian, is affected either one way or the other. If your parents are not affected, then your brother or your sister is one time affected, or their friends or your friends one time affected. This is very important. So this is why my message to the Gambian people, especially the voters in the Gambia, is to vote for change. Because this is the only opportunity we have to effect change in the Gambia. We have been trying lot of ways to change the regime of Yaya Jammeh, who has been ruling us with iron fist. But then all this failed because it only failed because of, it was not the wish of the Almighty Allah. But now, since Gambians are determined, since Gambians, have reached to the limit of their sufferation, now we can read in the lips of every Gambian, we can see in the eyes of every Gambian that this election is a do or die. We're not asking you to go and fight. We don't asking you to cause commotion and problems. All we ask you is for you to come out in mass and then vote for Adama Barrow. Adama Barrow represents peace, Adama Barrow represents freedom, and Adama Barrow represents the liberation from the bondage. So this is very important. In brief, this is all what I've been saying, and at the same time exposing the bad deeds of the dictator. Because Yaya Jammeh has enriched himself from illicit gun trade, from illicit drug trade, and then from taking Gambians through the Mediterranean Sea to Europe. If you see all these Gambians, for example, every ship that
comes to live